of the hubs which I had to build was because of people refusing to implement NRM policies. Ensonga y'amatendekero gano Oweekitiibwa President gagenza azimba mu bitundu ebyenjawulo oba sub-regions yajja lwakubanga abantu abamu twagaana okuteeka mu nkola policies za NRM government. Entegeka eza government. Za NRM. Eya NRM. In 1996 manifesto, mu manifesto yaffe ya 1996 we proposed to introduce free education in primary schools, and later on we extended it to free education in secondary schools. Government yaleeta ekiteeso era enteekateeka ey'okusomeseza abaana ku bwereere mu masomero aga wansi oba primary, ate ne tumala ne tukigazya ne kifuuka ne mu secondary schools oba matendekero aga wagguluko. Aga government. Aga government. But however, you people here, and many of you are leaders, refused to implement that. Naye abakulembeze abamu ne bagaana okuteeka ekyo mu nkola. Up to now, there are school charges in primary schools and secondary schools. Mpaka n'olwaleero waliwo amasomero ga gavumenti agasaba ssente oba agayina ebisale ebyokusasula mu masomero aga primary n'aga secondary. Ebyo twabigandabaza Oweekitiibwa President. But we knew that if you do that, you'll exclude the children of the poor. Naye Oweekitiibwa President wamu ne gavumenti yonna baategeera nti bwe tusaawa ebisale mu masomero ago, abantu abamu abaavu tuba tubagobye mu masomero era n'abaana baabwe. And that's what is happening. Ate era ekyo kye kiri mu kugenda mu maaso mu kaseera kano ekitali kirungi. If you check, even here, you can get me the figures. The children who finish P7, how many continue? And those who start in P1, how many finished even the primary school? Era ne wano mu Mubende bwe tukebera tujja kusanga nti abaana bangi batandika mu primary 1 naye tugenda okumalako primary 7 ng'abaana batono ddala bakendedde. And the ones from primary to secondary. Ate era abava mu primary okugenda mu secondary nabo batono ddala bw'obageraageranya n'abo ababadde mu primary schools. There are 7 years of the primary school. Mu primary tusomera emyaka 7. And there are 6 years of the secondary schools. Ate mu senior tusomera emyaka 6. But the figures I have for primary are like 11 million children. Naye abaana abali mu primary Oweekitiibwa President ennamba gy'alina abalinga million 11. The ones in the secondary schools are 2 million. Abali mu secondary school bali million 2 zokka. And yet the years are almost the same. Ate ng'emyaka kyenkana giri mu 7 gino giri mu 6. So what happened to the 9 million? Kati ki ekituukawo ku million omwenda ezo balagawa? So that means the other refusal to implement UPE and USE mukonesa abaana bamwe. Ekyo kitegeeza nti ffe okugaana abaana nga obutateeka mu nkola ekyo President kye yateekateeka ekyobutasasuza school fees, tubagaana okumalayo okusoma ne tubakonya. Now, so because sometimes we use force, as you know, NRM can use force. President agambye oluusi twetaagisa okuteekamu amaanyi tukozesa ekifuba. Gavumenti yaffe oluusi ekozesaamu ekifuba ku lw'obulungi bwaffe. But we don't have to use force all the time. Naye tetuteekeddwa kukozesa maanyi oba kifuba buli kaseera. So that's why I said, kanzere y'oluweero.
Yensonga lwaki wekitiibwa ekyakyogedde mu Luganda ne mukiwulira. That is why he decided to go back to Luweero. Yensonga lwaki wekitiibwa President agambye mbu yasalawo adde Luweero oba tuddemu tulwane. Sikulwana naye njagala kuswaza sitaani. Naye nga si kulwana okw'ebikonde wabula okuswaza sitaani. So that's why I said, okay, let me start a really free training center with the government. Era yensonga lwaki yasalawo okuteekawo free oba government program ng'eno eya zono gye tulina nga ya bwereere tewali kusasula yadde ekikumi. And then show that we can really, you can hear the testimonies of these children. Era muwulidde obujulizi abaana ababadde wano bwe bawadde. People who introduce school charges in the government schools may not go to heaven. N'olwekyo wekitiibwa President agambye nti abantu abateeka ebisale mu masomero ga gavumenti bayinza obutagenda mu ggulu. Ndina okweraliikirira. Ye alina okweraliikirira eri abo. He's worried that those people will not go to heaven. Kubanga bw'owulira abaana nga bano abanaku nga bano, when you hear these children who are desperate, Owekitiibwa President agambye bw'olaba abaana abayagga nga bano abanaku nga bayambiddwa wano mu haabu kitegeeza ebisale oboolyawo bye byabajja eri. So you can imagine how many others are like these ones, they're outside. Era agambye oyinza okusanga waliyo bangi nnyo abalinga bano ababadde wano abawadde obujulizi nga bali eyo ebweru naye nga tebasoma. So I want you to use this. You go back and discuss among yourselves that we all agree that we provide free education in the government schools. Era bannaaye bakulembeze bannange nammwe mwenna abali wano bwe tuddayo twegeyeemu tulabikire ddala nti tutuukirize ekyo ekyokubeera n'okusoma okw'obwereere mu masomero ga gavumenti. So that I don't have to push, to struggle to implement what we will save these children. Owekitiibwa President aleme kulwana nnyo okulaba nti akyusa embeera z'abaana abo be tubakulembeseza okusoma. Yet my effort here is more expensive than what you can implement if you agree. Ate nga enteekateeka eno ya bbeeyi nnyo bw'ogigeraageranya n'okusoma eri mu masomero gaffe ku bwereere singa tubanga tukigoberedde bulungi. Because here I have got a few training centers in the country. Kubanga amatendekero nga gano matono nnyo mu ggwanga lyonna bw'okitunuulira. And you can hear the districts, 5 districts are sharing one center here. Kubanga owulira tulina districts 5 namba zezirina okukozesa ettendekero lino ate nga tulina amasomero gali ag'emitendera giri getwogeddeko mangi. And the children are coming from far. Era n'abaana abamu bava wala bw'otunuulira abava mu districts ez'enjawulo. So I need to accommodate them. So wekitiibwa President alina okuba wano ebisulo. And feed them. Ate n'abaliisa. And all that. N'ebirala bingi. But the plan of UPE is for day schools. Naye ate enteekateeka y'okusoma kwaffe okwa bonna naddala okwa primary ne secondary kwadde si kwa kisulo kwa kuva waka buli lunaku. That means a primary school per parish of the government. Nga bwe mumanyi enteekateeka ya gavumenti ey'okubeera n'essomero limu ku buli muluka erya gavumenti erya primary. One for every secondary school. Erya secondary limu mu ggombolola. Where the children can either walk or cycle to the school, study, go back. We don't have, this would be much cheaper because then you don't have to have expenses of sleeping, eating, showering and all that. Ng'enteekateeka ezo eza primary mu muluka ne secondary mu ggombolola zisobozesa abaana okutambula okuva ewaka oba abalala okuvuga w'akagaali ne bajja ne bamala ne baddayo waka okusinga lwe babeeranga wano nga owekitiibwa President alina obbasuza okubaliisa n'ebizimbe ebyo byonna bye babeeramu. That was deliberate, cost effective to be able to afford university education cheaply. Ekyo kyali kiteeketeeke era kyali kigendererwa kulaba nti asomesa abaana mu ngeri etatwala nsimbi nnyo ng'omwana ava waka n'amala n'addayo eka. And we did this because I know everything about education. We were coming from far to Ntare,
to Mbarara High School, to Budo. That's why people had to sleep, to have boarding schools. But here we said, let's have day schools where the children walk or cycle from home, study, go back, so that the education system does not have to have the cost of accommodation, of eating and all that. Bino agambye abyogerako nga yamala kubyekennenya era yabiyitamu. Abaana baasomeranga mu Ntare School Mbarara. Olw'okubanga baalinga bava wala nga balina kubeera mu kisulo. Naye bwe tuteeka amasomero okumpimpi, abaana babeera basobola okutambula, ne bava ewaka ne bagenda ku ssomero ne bamala ne baddayo ewaka ne beebaka nga tekitutte ssente nnyingi nnyo.